Yes, we shall continue again with the help of this 8-hydroxyquinoline. We have seen that this is a hydroxyl group that is present at the 8th position, and this is a quinoline group. So it is known as 8-hydroxyquinoline, that is known as oxine, which was first introduced by two scientists named as Han and Berg in the year 1927. It is insoluble in water, hence a solution of this reagent is to be prepared either in alcohol or acetone or acetic acid, but majority times it is prepared in acetic acid because the solution that is prepared out of acetic acid of this oxine solution, that is very stable. Now with regard to this oxine reagent, this reagent, it precipitates large number of cations from the periodic table, as it is a sparingly soluble metal chelate that is formed. Here, the hydroxyl group from which hydrogen that is replaced during this uh, reaction of this 8-hydroxyquinoline with the desired metal ion. The this oxine that can precipitate with the divalent metal ions as well as the trivalent metal ions also. So when this oxine that is added to the solution, because it is having the formula as a C9H7ON. This is a formula for the oxine. Here, when this oxine solution is added either to divalent or trivalent metal ions, then the new complex that is produced is a metal that is a desired metal ion either in +2 or +3 oxidation state C9H7 H6ON, and twice this is with divalent metal ion, or with a trivalent metal ion M, that is metal C9H6ON thrice, that is a with the trivalent metal ions. Now suppose if this oxine solution that is added to aluminum solution that is a trivalent, as we know aluminum is always trivalent, belongs to third group of the periodic table, so the group valence is attributed. So the structure of this can be shown as like this. This is how the structure of this aluminum with 8-hydroxyquinoline we can show in simpler terms, that is like this. So here the hydrogen that is replaced from the OH group, and here the aluminum atom is attached. So this is known as the aluminum oxinate. This is known as a aluminum oxinate, which is having the formula as like this: AlC9 C9H6ON thrice. Similarly, I have shown here also. So this is also sometimes known as a AlQ3. This is known as a AlQ3, which is having somewhat yellowish white in color, that is known as the aluminum oxinate, or sometimes it is also known as a tris, because aluminum is trivalent, so it is also known as the tris. First word is a tris, then 8 hydroxy quinolinate, quinolinate, quinolinato aluminium. The name of this is a tris 8-hydroxy quinolinato aluminium. So this is how the estimation of aluminum with the help of this reagent that is known as oxine that can be carried out. So we have so far studied two organic reagents which are used in gravimetric analysis. So what are the advantages of this particular analysis? The first advantage is that the precipitate thus formed by organic precipitates have very often extremely low solubility
and hence they give pronounced colors. Therefore, the loss of precipitate due to solubility and washing can be easily avoided. The co-precipitation with organic precipitants is less pronounced. That means the rate of incorporation of impurities is very less. These organic precipitants of high molecular mass, and hence here if we see the molecular weight of this, that is a very high molecular weight that is exhibited by these types of organic reagents. Hence, the conversion factor that is required very less. For example, if we take for instance the example of nickel, then the mass of precipitate that should be multiplied by 0.2023. So very small gravimetric factor is used during the calculations. The precipitants formed with organic precipitants are specific, selective, and are more stable, bright colored, and hence the solubility of such precipitates are very low. So these are the advantages of these organic precipitants. So anyhow, we have finished the topic from paper number 12, that is analytical chemistry, named as a gravimetric analysis. So far in this topic, we have completed the introductory part where we have studied what is the quantitative and qualitative analysis type of techniques. Then we have studied certain other parameters under this, that how gravimetric analysis is a quantitative type of analysis technique. Then we have studied the different terminologies which we have come across during the study of this topic, that is some 8 to 10 different terminologies that we have studied. Then we have studied the process of gravimetric analysis where 8 different steps are involved. Those steps we have studied in detail. Then we have studied the process of precipitation, which is carried out with the help of 3 important steps: the nucleation, that is the formation of smaller nuclei initially, then the crystal growth, and third step is a digestion. So whenever you have to write the process of precipitation, that should include, you should include these 3 important steps during the explanation. Then we have studied the optimum conditions for the effective precipitation in the last week. Then we have studied the physical forms of the precipitate, then co-precipitation, post-precipitation, the difference between co-precipitation and post-precipitation, and lastly, we have seen the use of organic reagents in gravimetric analysis also. So all these parts that we have completed during the study of the gravimetric analysis. Now, I want to make important announcement regarding the lectures from tomorrow onwards till your examination of 5th semester. उद्याला पहिल्यांदा मागच्या आठवड्यात मी अनाऊन्स केल्याप्रमाणे 2 विद्यार्थ्यांचे सेमिनार आहेत. त्या विद्यार्थ्यांनी PPT मला पाठवून द्यायचं आहे. पहिल्या लेक्चरमध्ये 2 सेमिनार होतील. त्याच्यानंतर आपल्याला एक सरप्राईज टेस्ट घ्यायची आहे. ही सरप्राईज टेस्ट मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स अँड सुपर कंडक्टर्स या टॉपिकवर मी ऑर्गनाइज केलेले आहे. त्यात पर्टिक्युलरली तुम्ही सुरुवातीचा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे, दॅट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटॅलिक क्रिस्टल्स, त्याची तयारी करायची आहे. त्याच्यानंतर ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड केल्यानंतर आणि पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ॲड केल्यानंतर द टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर्स दोज आर ऑप्टेन, हे तुम्ही तयारी करायची आहे. याच्या व्यतिरिक्त बाकी थोडीशी तयारी करून ठेवायची आहे, कारण ड्यू कोर्समध्ये आपल्याला बऱ्याचशा टेस्ट घ्यायच्या आहेत. 5th सेमिस्टर होईपर्यंत आपण केमिस्ट्री जे शिकलेलं आहोत ते केमिस्ट्री जी आहे ते आपल्याला परीक्षेसाठी आता तयारी करायची आहे. व्हेरी सून the colleges are going to begin, so we are going to start
the practicals after all usual precautions. त्यामुळं दोन इम्पॉर्टंट ज्या अनाउन्समेंट उद्याच्या आहेत त्यातली पहिली आहे, ज्या दोन विद्यार्थ्यांची मी नावं मागच्या वेळेस सांगितले आहेत त्यांनी त्यांचं प्रेझेंटेशन पाठवायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर जे आपण टेस्ट घेणार आहोत, आत्तापर्यंत तुम्ही ऑनलाईन टेस्ट जी दिलेली आहे ही ऑनलाईन टेस्ट मल्टिपल चॉईस बेस्ड अशी टेस्ट होती. पण उद्याची तुमची जी टेस्ट आहे ही डिस्क्रिप्टिव्ह टेस्ट आहे. यू हॅव टू टाईप द डिस्क्रिप्शन ऑन युअर मोबाईल ऑर युअर कॉम्प्युटर ऑर लॅपटॉप अँड आफ्टर स्टिप्युलेटेड टाईम तुम्हाला 1 तास दिला जाईल. पहिल्यांदा लिंक पाठवली जाईल आणि लिंक पाठवल्यानंतर सगळ्यांनी आपला व्हिडिओ ऑन करायचा आहे आणि व्हिडिओ ऑन करून तुम्ही हे मी 2 क्वेश्चन्स देणार आहे, 10 मार्कांचे 2 क्वेश्चन्स देणार आहे. हे डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स आहेत. याच्यामध्ये कुठेही डायग्राम काढायची नाही आहे. आय वॉन्ट टू नो what are the points that you are going to cover if long question has been asked. त्यामुळे तुम्ही उद्याला डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स 2 अटेम्प्ट करायचे आहेत की ज्याच्यासाठी मी 1 तास देणार आहे. 1 तासानंतर मी लिंक क्लोज करणार आहे आणि या पद्धतीनं आपल्याला उद्याची ही सरप्राईज टेस्ट आहे. त्यामुळे तुम्ही तयारी कशावर करायची आहे? फर्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अँड सेकंडली, if trivalent or pentavalent impurity that is present in pure metal, what are the consequences in terms of whether it forms a n-type or p-type semiconductor. आपण डायग्राम कोणतीही काढायची नाही आहे. परत एकदा सांगतो, डायग्राम कोणतीही काढायची नाही आहे. तुम्हाला एक्सक्लुझिव्हली तुम्हाला काय करायचं आहे? डिस्क्रिप्शन लिहायचं आहे. फर्स्ट क्वेश्चन तो पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचं आहे आणि हे नेहमीप्रमाणे तुम्ही सबमिट करायचं आहे. 2 दिवसापूर्वी मी गुगल फॉर्म तयार करून एक लिंक पाठवली होती. त्या लिंकवर फक्त 33 विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. याचा अर्थ असा की बाकीच्या 37 विद्यार्थ्यांना TYBSc केमिस्ट्रीमध्ये काहीही इंटरेस्ट नाही. आय विल चॅलेंज यू डेफिनेटली. यू विल क्राय इन फ्रंट ऑफ मी इन द डिपार्टमेंट. I am not threatening you because you are not at all serious. लेक्चरच्या वेळेला फक्त 35-40 विद्यार्थी असतात. ॲडमिशनच्या वेळेला रात्री 11 वाजेपर्यंत मला फोन केलेले आहेत. सगळं माझ्याकडे रेकॉर्डिंग आहे. डिपार्टमेंटच्या दारात सुद्धा किती वेळा थांबला होता हे सुद्धा मला माहीत आहे. आणि तुमची जर अशीच परिस्थिती असेल सगळ्यांची तर तुमचा रिझल्ट आजच लिहून ठेवा. 8 फेब्रुवारी 2021 फेल होणार आहात. विद्यापीठ तुमचा निकाल लागायची वाट बघायची नाही. तुम्हाला असं वाटत असेल कदाचित की आपण ऑनलाईन एक्झाम देऊन पास होऊ शकतो माल प्रॅक्टिसेस वापरून, पण जोपर्यंत डिपार्टमेंट तुमचे इंटरनलचे मार्क विद्यापीठाला सबमिट करत नाही तोपर्यंत तुम्ही BScचा रिझल्ट दॅट विल बी विथहेल्ड फॉर इयर्स टुगेदर. इट मे रिक्वायर 5 years or 10 years. Unless I send the internal marks of organic, inorganic, physical and analytical chemistry of both the semesters, your result will be withheld permanently. त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं आहे. मागच्या वेळेला मी देखील सांगितलेलं होतं याच्याविषयी. त्यामुळं ज्या विद्यार्थ्यांना गरज आहे त्याच विद्यार्थी याच्यामध्ये सिरियसली पार्टिसिपेट होतील. ज्या विद्यार्थ्यांना गरज नाही त्यांचा रिझल्ट मी आज सांगितलेला आहे. सो tomorrow we are going to meet sharp at 8:50. First of all, seminars will be there, and after complete seminars, the online exam of descriptive type of question that will be held. I will send you the link tomorrow itself. You have to write this carefully and submit it after completion of 1 hour. You need not draw